Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddha-desh Name Bhaktivedanta Swami Nitin Namaste Sarvashesha Namaste Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 12, Verse 13. Mat-kāmā ramaṇaṁ jāram asvarūpa-vido balāḥ ramaṇaṁ paramam prāpuḥ saṅgāt chata-sahasraśaḥ. All those hundreds of thousands of gopis, understanding me to be their most charming lover and ardently desiring me in that way, were unaware of my actual position. Yet, by intimately associating with me, the gopis attained me, the supreme absolute truth. For the word asvarūpa-vidaḥ, not understanding my actual position or form, indicate that the lovely gopis were so completely absorbed in conjugal love for Krishna that they were not aware of the Lord's unlimited potencies as the Supreme Personality of Godhead. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explains that this and other meanings of the word asvarūpa-vido. That's what the word vid also means, to acquire. Thus, asvarūpa-vidaḥ indicates that the gopis, like other pure devotees of the Lord, are interested in achieving sārūpya-mukti, the liberation of acquiring a bodily form similar to the Lord's. Were the gopis to obtain a bodily form of the Lord's, how could the Lord execute his conjugal path dancing with the gopis and embracing them? Since the gopis had realized their eternal spiritual forms as servitors of the Lord, Swarup also may indicate their own spiritual bodies. And thus, asvarūpa-vido means that the gopis never thought as materialists do of their own bodily beauty. Although the gopis are the most beautiful girls in the Lord's creation, never thought of their own bodies, rather always meditating on the transcendental body of Lord Kṛṣṇa. Although we cannot imitate the gopis' conjugal feelings, we can follow this firmly example. Practical Krishna consciousness, the natural shelter of Lord Kṛṣṇa, and achieve the highest perfection of life. So here again we have another verse glorifying the gopis. மீண்டும் இங்கு ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்க்கிறோம், கோபியர்களின் புகழை வர்ணிக்கிறது. And this explains the consciousness of the gopis. இது கோபியர்களின் உள்ளுணர்வை பற்றி நமக்கு விவரிக்கிறது. So there was in the purport we see there is some explanation of the word asvarūpa-vidaḥ. இந்த உரையில் நாம் asvarūpa-vidaḥ என்னும் பதத்திற்கான விவரங்களை நாம் காண்கிறோம். Which means literally the common understanding of the word is they didn't know about his actual sarup. இந்த பதத்திற்கான பொதுவான பொருள் என்னவென்றால் அவர்கள் தங்களுடைய உண்மையான உருவத்தை அறியவில்லை என்று. Of course, this is a little bit, such a statement is a little bit, you can say, misleading. ஆனால் இது நமக்கு சில தவறான பொருள்களையும் நமக்கு அறிவுறுத்தலாம். Because to say they don't know means that they were ignorant. Maharaj, if we say they didn't know something, it means they were ignorant. அவர்களுக்கு ஒன்று தெரியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அறியாமையில் இருந்தார்கள் என்று நாம் தவறாக பொருள் கொள்ளக்கூடாது. But we know that they have spiritual bodies and they're in prāma, so they must have all knowledge. அவர்கள் ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்றிருந்தார்கள், எனவே அவர்களுக்கு அனைத்து ஞானமும் இருந்தது. However, you know that if one is aware of Krishna's sweetness, that person tends to forget about the Lord's powers. ஆனால் ஒருவர் பகவானுடைய மாதுரியத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய இதர ஐஸ்வர்யங்களை அவர்கள் மறந்து போவார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். So in that sense, they don't know the sarup of the Lord. அந்த விதத்தில் பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை அவர்கள் அறியவில்லை என்று கூறலாம். This lack of knowledge doesn't make them inferior. இந்த அறிவு குறைபாடு அவர்களை தாழ்ந்தவர்களாக ஆக்குவதில்லை. Rather, it actually makes them superior.
மாறாக அவர்களை மேலும் உயர்ந்தவர்களாக அது ஆக்குகிறது. So we often talk about Krishna in Dwarka, Mathura, and Vrindavan. நாம் கிருஷ்ணரை துவாரகாவில், மதுராவில் மற்றும் பிருந்தாவனத்தில் நாம் வேறு வேறு விதமாக காண்கிறோம். In Dwarka, he is called Purna, which means complete. துவாரகையில் அவரை பூர்ணம் என்று கூறுகிறோம், அதாவது முழுமையானவர். And in Mathura, he's called Purnatara, or more complete. மதுராவில் அவர் பூர்ணதரா, அதாவது இன்னும் பூர்ணமானவர் என்று கூறுவோம். And in Vrindavan, he's called Purnatama, which means most complete. பிருந்தாவனத்தில் அவர் பூர்ணதமா என்றால் மிக அதிகபட்சமான பூர்ணத்துவம் வாய்ந்தவர். So Krishna manifests himself differently because of the perceptions of the people in Dwarka, Mathura, and Vrindavan. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் துவாரகை, மதுரா, பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் வெவ்வேறு விதமான உணர்வுகளுக்கு பரஸ்பரம் பரிமாறும் விதமாக தன்னை வேறு வேறு விதங்களாக வெளிப்படுத்துகிறார். So the most perfect vision of Krishna takes place in Vrindavan. இவ்வாறு கிருஷ்ணருடைய முழுமையான வெளிப்பாடு பிருந்தாவனத்தில் தோன்றுகிறது. And the people of Vrindavan have the best eyes to see Krishna. பிருந்தாவனத்து மக்களுக்கு அத்தகைய கிருஷ்ணரை பார்க்கக்கூடிய கண்களும் வாய்த்திருக்கின்றன. But it is perfect. At the same time, we can say they don't know about his powers. அவர் முழுமையாக இருக்கிறார் என்று சொல்லும் அதே சமயத்தில் நாம் அவருடைய சக்திகளை அறியாமல் இருக்கிறோம் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in Dwarka, they know about Krishna's sweetness, but they also know about his powers, but it's only called Purna there. துவாரகையில் அவர்கள் பகவானுடைய மாதுரியத்தை அறிந்திருக்கும் அதே சமயத்தில் அவருடைய சக்திகளையும் அறிந்திருக்கிறார்கள், எனவே அது பூர்ணம் என்று கூறப்பட்டது. But in Vrindavan, where they don't know his powers, they only know his sweetness, it's called Purnatama. ஆனால் பிருந்தாவனத்திலோ பகவானுடைய இனிமையை மட்டும் உணர்ந்தார்கள், அவரது சக்திகளை அவர்கள் முழுமையாக அறியவில்லை, எனவே அது பூர்ணதமா என்று கூறப்பட்டது. So not having knowledge in Vrindavan is superior to having knowledge in Dwarka. இவ்வாறு பகவானை பற்றி அறிவு இல்லாமல் பிருந்தாவனத்தில் இருப்பது அறிவுடன் துவாரகையில் இருப்பதை விட உயர்ந்தது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in one sense, we cannot say that the people of Vrindavan have incomplete knowledge, whereas the people of Dwarka have complete knowledge. நாம் பிருந்தாவனத்து மக்களுக்கு துவாரகை மக்களை விட அறிவு குறைவாக இருந்தது என்று நாம் கூற முடியாது. We cannot judge knowledge by material standards. நாம் ஒருவருடைய அறிவை பௌதிக கண்ணோட்டத்தினால் தீர்வு செய்ய முடியாது. So spiritual realization is completely different from material knowledge. ஆன்மீக ஞானம் என்பது பௌதிக அறிவை விட மிகவும் மாறுபட்டது. The people of Vrindavan, they limit their awareness because of their attraction to it. பிருந்தாவனத்து மக்கள் தங்களுடைய அறிவை குறைத்துக் கொள்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பகவான் மேல் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சியினால் அது நேரிடுகிறது. We cannot say that they're completely unaware that Krishna is God, because sometimes we see descriptions where they say Krishna is God. அவர்கள் பகவானுடைய ஐஸ்வரியங்களை அறியாமல் இருந்தார்கள் என்று நாம் கூறவும் முடியாது, ஏனென்றால் சில இடங்களில் அவர்கள் பகவானுடைய ஐஸ்வரியங்களை வர்ணித்து பாடல்கள் பாடுகிறார்கள். So after Krishna rescued Nanda Maharaj from Varuna, and then Nanda Maharaj told the cowherd people, "Oh, Varuna and all the devatas are praising Krishna as Supreme Lord." நந்த மகாராஜரை வருணனிடமிருந்து காப்பாற்றி கிருஷ்ணர் அழைத்து வந்த பொழுது நந்த மகாராஜர் கோபர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். அங்கு இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் பகவானை கிருஷ்ணரை பகவானாக வழிபட்டார்கள் என்று கூறுகிறார். So they began to discuss among themselves, yes, he must be God. Let's ask something from him. இதை பற்றி அவர்கள் சர்ச்சை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள், அவர் கடவுளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று. So they went to Krishna and they asked, please show us the spiritual world. எனவே அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் சென்று எங்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தை காட்ட வேண்டும் என்று கூறினார்கள். So Krishna showed them the spiritual world, then he brought them back to Vrindavan. கிருஷ்ணரும் அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தை காண்பித்து விட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு அழைத்து வந்தார். And they forgot everything. உடனே அவர்கள் அனைத்தையும் மறந்து போனார்கள். This may be so, but actually Krishna is Nanda's son. அது எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜாவின் மகனே ஆவார். So this is more important to us. இதுவே எங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. And sometimes even the gopīs, they call out to Krishna in separation, oh, Supreme Lord, Achyuta, etc. But this is momentary. இவ்வாறு கோபியர்களும் பிரிவாற்றாமையினால்
ஓ பரமபுருஷ பகவானே என்று அவரை அழைக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட அது அந்த வினாடிக்கு மட்டும்தான். So Krishna showed the universal form to Mother Yasoda when she opened his mouth. தாய் யசோதைக்கு பகவான் தன்னுடைய வாயை திறந்த பொழுது பிரபஞ்சத்தை அதில் காட்டினார். And she was very astonished. தாயாரும் மிகுந்த ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனார். And then she became very serious. She said, "Oh, I'm so fallen because I'm attached to the material world. I got to become so serious now and detach myself from everything." உடனே அவருக்கு இத்தகைய உணர்ச்சிகள் உண்டாயின. ஓ, நான் ஒரு விழுந்த ஆத்மா, நான் இவரை என்னுடைய குழந்தையாக நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன், நான் எல்லாவற்றிலிருந்தும் என்னை பற்றுதலை நான் ஒழித்துக் கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய உணர்வுகளில் ஆழ்ந்து போனார். But then she forgot about this. உடனே அதை மறந்தும் போனார். And instead, she called some brahmanas to do some worship to drive off evil spirits. சில பிராமணர்களை அழைத்து தன்னுடைய குழந்தையை பிடித்திருக்கக்கூடிய சில கெட்ட ஆவிகளை விரட்டுவதற்காக அவர்களை வேண்டிக் கொண்டார். So in this way, the love of the people of Vrindavan overshadows any awareness they have of his greatness. இவ்வாறு பிருந்தாவன வாசிகள் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்திருந்த அந்த மாதுரியம் அவரை பற்றிய உயர்ந்த குணங்களின் எண்ணங்களை அவர்களிடமிருந்து மறக்கடித்தன. And in that sense, we say they don't know something. They don't know about his greatness. எனவேதான் அவர்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாது, பகவானுடைய உயர்ந்த தன்மை அவர்களுக்கு தெரியாது என்று நாம் கூறுகிறோம். But that's a good quality. ஆனால் அது ஒரு உயர்ந்த குணம் என்று நாம் அறிய வேண்டும். When Krishna was in Dwarka and then they went to Kurukshetra, at one time the sages came there, including Narada Muni and others. கிருஷ்ணர் துவாரகையில் இருந்த பொழுது ஒரு முறை குருக்ஷேத்திரத்துக்கு சென்றார்கள். அப்பொழுது சிறந்த முனிவர்கள், நாரத முனிவர் போன்றவர்கள் அங்கு வந்தார்கள். And there Vyasadeva, he said, "Oh, I have to ask them some nice questions because they're some great sages." அப்பொழுது பல முனிவர்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் வசுதேவர் அவர்களை சில கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்தார். But then Narada Muni thought, "Well, look, how can he do this? Krishna's here. Why doesn't he ask Krishna?" ஆனால் நாரத முனிவரோ, இங்கு கிருஷ்ணரே இருக்கிறார், இந்த கேள்விகளுக்கு நாங்கள் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் என்ற விதமாக நினைத்தார். He's thinking of him as a little boy, but actually he's Supreme Lord. வசுதேவரோ அவரை தன்னுடைய சிறு பையனாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் அவரோ பரமபுருஷ பகவான். So then, in that sense, Vasudeva forgot that he was Supreme Lord also. இவ்விதமாக வசுதேவரும் கூட தன்னுடைய மகன் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை மறந்து போகிறார். But then also Vasudeva calls Krishna and Balāḥ and he begins to praise them. You are the two Supreme Lords, you're the cause of everything, etc. அதே சமயம் வசுதேவர் கிருஷ்ண பலராமரை அழைத்து, நீங்கள் தான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம், நீங்கள் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று அவர்களை புகழவும் செய்கிறார். So Krishna and Balāḥ, in one sense, they're pleased because they understand that Vasudeva recognizes them. ஒரு விதத்தில் கிருஷ்ண பலராமரும் இத்தகைய பிரார்த்தனைகளால் மகிழ்ந்து போகிறார்கள், ஏனென்றால் வசுதேவருக்கு நம்மை பற்றி தெரிந்திருக்கிறது என்ற விதத்தில். But at the same time, they're thinking, well, he's treating us like Supreme Lord, but actually we are the sons of Vasudeva. அதே சமயத்தில் இவர் நம்மை பரமபுருஷ பகவானாக நடத்துகிறார், ஆனால் நாம் அவர்களுடைய மகன்கள் தான் என்றும் அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். So we would rather that he treats us as sons and he is the father rather than seeing us as Supreme Lord. எனவே ஒரு தந்தை தன் மகன்களை நடத்துவதைப் போல நம்மை நடத்துவதையே விரும்புகிறோம். நம்மை பரமபுருஷ பகவானாக அவர் நடத்துவது நமக்கு அவ்வளவாக திருப்தி இல்லை என்று எண்ணுகிறார்கள். So sometimes Krishna will cover up the idea that he is God in the minds of these people so that they treat him as their son. சில சமயங்களில் தான் பகவான் என்ற உணர்வை இந்த மக்களின் மனத்திலிருந்து மறக்கடிக்கிறார். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் தன்னை தங்களுடைய மகனாக நடத்துவார் என்ற எண்ணத்தினார். So for this he uses his Shakti, Yogamaya. இதற்காக தன்னுடைய சக்தியான யோகமாயை அவர் பயன்படுத்துகிறார். So in the spiritual world we have a type of ignorance. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு வகையான அறியாமை இருக்கிறது. Yogamaya acts to cover up the consciousness of the associates of the Lord so they're not aware of certain things. யோகமாயா பகவானுடைய சகாக்களின் மனத்திலிருந்து சில விஷயங்களை மறக்கடிக்கிறார். அதன் விதமாக சில விஷயங்களை அவர்கள் மறந்து போவதற்காக அந்த ஏற்பாடு. But this is different from the ignorance of the material world. ஆனால் இது பௌதிக அறியாமையிலிருந்து மாறுபட்டது. Ignorance of the material world arises because the jiva wants independence from the Lord.
பௌதிக அறியாமை ஜீவாத்மா பகவானிடமிருந்து சுதந்திரத்தை நாடுவதன் விளைவாக ஏற்படுகிறது. And he wants his own enjoyment. அவர் தன்னுடைய ஆனந்தத்தை விரும்புகிறார். The people in the spiritual world don't want their own enjoyment. They want to serve the Supreme Lord and give him the enjoyment. ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்களோ தங்களுடைய சுகத்தை பற்றி எண்ணுவதே இல்லை. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்து அவருக்கு ஆனந்தத்தை தர விழைகிறார்கள். So to help them in their service, sometimes the Lord will their consciousness. அவர்களது சேவைக்கு உதவும் விதமாக பகவான் அவர்களுடைய உணர்வுகளை மாற்றியமைக்கிறார். So as I said, Krishna himself, he appreciates them if they don't think of him as Supreme Lord, if they treat Krishna as their child. இதைத்தான் நாம் கூறினோம். கிருஷ்ணர் அவர்கள் தன்னை தங்களுடைய மகனாக கருதி பகவானாக கருதுவதை மறந்து போனால் அதனால் அவர் அதிக ஆனந்தம் அடைகிறார். So therefore, his greatness is often hidden from those people. இதன் காரணமாக பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த தன்மை அவர்களிடமிருந்து மறைக்கப்பட்டது. So in that sense, Yoga Maya makes them ignorant. நாம் யோகமாயை அவர்களை அறியாமையில் ஆழ்த்துகிறார் என்று கூறலாம். But it's not caused by those devotees, it's caused by the Supreme Lord. ஆனால் இது அந்த பக்தர்களால் விளைந்த விஷயம் அல்ல, இது பகவானால் செய்யப்பட்ட ஏற்பாடு. And it produces great bliss. அது அவர்களுக்கு மிகுந்த பரவச ஆனந்தத்தை வழங்குகிறது. The devotee is able to serve the Lord nicely, and the Lord appreciates that. பக்தர்களுக்கு பகவானுக்கு சிறந்த விதத்தில் சேவை செய்ய முடிகிறது, பகவானும் அதை மிகவும் அனுபவிக்கிறார். In the material world, the ignorance leads to suffering. பௌதிக உலகத்தில் அறியாமை துக்கத்தில் ஆழ்த்துகிறது. And karma and bondage. கர்மா மற்றும் பௌதிக கட்டுகளில் அது நம்மை ஆழ்த்துகிறது. So the ignorance of the material world is very, very different. எனவே பௌதிக அறியாமை மிகவும் வேறுபட்டது. So therefore the Lord himself often acts to limit the knowledge of the associates. எனவே பகவான் தானாகவே தன்னுடைய சகாக்களின் அறிவை குறைக்கும் செயலில் ஈடுபடுகிறார். Even Krishna's knowledge becomes limited sometimes. சில சமயங்களில் கிருஷ்ணருடைய அறிவு கூட குறைபட்டு போகிறது. We see that, for instance, when there was a battle in Dwarka, then Krishna began to grieve for Vasudeva because he thought that Vasudeva had died. உதாரணமாக துவாரகையில் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடைபெற்ற பொழுது கிருஷ்ணர் மிகவும் கவலையில் ஆழ்ந்து போனார், வசுதேவர் இறந்து போனாரோ என்று. So this, of course, is an appearance. It's not that he really thought, because he's omniscient. ஆனால் அது வெறும் தோற்றம் தான், அது உண்மை அல்ல. ஏனென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர். He also knows that Vasudeva cannot die. அவர் வசுதேவர் இறக்க மாட்டார் என்பதையும் அறிவார். So it appears that he is covered, but he's not covered. இவ்வாறு அவர் மூடியது போல தோற்றம் அளித்தாலும் கூட அவர் உண்மையில் மூடப்படவில்லை. But in his pastime with the devotees, sometimes even the Shakti of the Lord also acts upon Krishna himself. ஆனால் பக்தர்களுடன் அவர் லீலைகளில் ஈடுபடும் பொழுது பகவானுடைய சக்தி பகவானையே கூட சில சமயங்களில் மூடுகிறது. So when Aghasura appeared, then the cowherd boys were very, very fascinated with this Aghasura. அகாசுரன் எதிர்ப்பட்ட பொழுது கோப இளைய சிறுவர்கள் அவர் அந்த உருவத்தினால் மிகவும் கவரப்பட்டார். And they were wondering, oh, is this a snake or is this a big mountain or something with a big cave? இது ஒரு பாம்பா அல்லது மலையா அல்லது மலை குகையா என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார். And then they began to run into the mouth of that big serpent along with all the cows. உடனே அந்த பாம்பின் திறந்த வாய்க்குள் அவர்கள் தங்கள் கன்றுக்குட்டிகளுடன் வேகமாக ஓடி நுழைய ஆரம்பித்தார். And Krishna suddenly was surprised. He couldn't even stop them. கிருஷ்ணர் திடீரென்று ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து அவர்களை நிறுத்த முடியாதவராக ஆனார். And then he realized, oh, my Leela Shakti is doing something. அப்பொழுது உணர்ந்து கொண்டார், ஓ, என்னுடைய லீலா சக்தி ஏதோ இப்பொழுது வேலை செய்கிறது என்று. So then he went after them, went into the mouth of the asura, and then he finally killed the asura. அதன் பிறகு அவர்கள் அந்த கோபர்களின் பின்னால் அந்த பாம்பின் வாய்க்குள் சென்று அந்த அசுரனை கொன்றார். So again, even Balaram gets affected. இது போல சில சமயங்கள் பலராமரும் மூடப்படுகிறார். For 1 year, when Brahma stole all the calves and cows, Balaram did not know
that Krishna became all the calves and cowherd boys. பிரம்மா கோபர்களையும் அந்த கன்றுக்குட்டிகளையும் திருடிய பொழுது ஓராண்டு காலம் வரை பலதேவர் அறியாமல் இருந்தார் இந்த கன்றுக்குட்டிகளும் கோபர்களும் கிருஷ்ணனுடைய விரிவங்கங்களே என்பதை. How could this happen? He's also Supreme Lord. இது எவ்வாறு நடந்தது? இதுவும் பரமபுருஷ பகவானின் லீலையே ஆகும். So Balaram himself was very surprised. இதன் காரணமாக பலராமரே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனார். As Devatas cannot do this. அவர் நினைத்தார் தேவதைகளால் இத்தகைய செயலை செய்ய முடியாது. Sages cannot do this also. ரிஷிகளும் முனிவர்களும் செய்ய முடியாது. Demons can also not do this to me. அசுரர்களாலும் எனக்கு இத்தகைய செயலை செய்ய முடியாது. Who can do it to me? யார் செய்ய முடியும்? Then he thought, only Krishna can do this. அப்போ நினைத்தார் கிருஷ்ணர் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும். So with great determination, he looked and he saw, oh, Krishna is all the calves and cowherd boys. That's Krishna's trick. அப்பொழுது மிகுந்த தீர்மானத்துடன் அவர் தன்னை ஆராய்ந்து பார்த்தபொழுது, ஓ, இங்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோபர்களும் கன்றுக்குட்டிகளும் கிருஷ்ணரே ஆவார். கிருஷ்ணர் என்னை தந்திரம் செய்து ஏமாற்றி விட்டார் என்று புரிந்து கொண்டார். So in this way, Krishna bewildered even Balaram. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் பலராமையும் மாயைக்குள் ஆழ்த்தினார். So what to speak of bewildering lesser persons like Brahma, for instance, he bewilders him. அதனால் அவர் பிரம்மாவை மாயைக்குள் ஆழ்த்தினதை பற்றி ஆச்சரியப்பட என்ன இருக்கிறது? But all of this is not material ignorance. ஆனால் இவை அனைத்தும் பௌதிக அறியாமையின் கீழ் வராது. It's all part of pastimes in the spirit world. இவை அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தின் லீலைகள் என்று அறிய வேண்டும். So we can say there is a counterpart of many things in the material with things in the spiritual world. எனவே பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களும் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கின்றன என்று நாம் கூறலாம். We have 12 rasas in the material world. We have 12 rasas in the spiritual world. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள 12 ரசங்களும் ஆன்மீக உலகத்திலும் 12 ரசங்களாக இருக்கின்றன. We also have ignorance in the material world, ignorance in the spiritual world. அறியாமை என்பது பௌதிக உலகத்திலும் இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கிறது. We can even have anger and fear in the material world and in the spiritual world. பயம், கோபம் எனக்கூடிய இந்த குணங்கள் பௌதிக உலகத்திலும் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கலாம். But in the spiritual world, that anger and fear are called secondary rasas. They enhance the primary rasas which give bliss. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த கோபம், பயம் என்ற குணங்கள் அந்த ஆனந்த பரவச ரசத்தின் உதவியாக செயல்படுகின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So there is similarity between the material world and the spiritual world, but spiritual world actually is quite different. இவ்வாறு பௌதிக உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் பல தொடர்புகள் இருந்தாலும் கூட அவை இரண்டும் முற்றிலும் மாறுபட்டவை. Spiritual world is centered on pleasing the Supreme Lord. ஆன்மீக உலகம் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதிலேயே முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கிறது. And this gives rise to great bliss. அதன் விளைவாக பேரானந்தம் எழுகிறது. In the material world, the jivas try to get their own experience of bliss. பௌதிக உலகத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் தங்களுடைய ஆனந்தத்தை தேடுகிறார்கள். And this gives rise to all sorts of anarthas. இதன் விளைவாக அனர்த்தங்களே விளைகின்றன. So there is similarity but also great difference. இவ்வாறு இரண்டுக்கும் ஒற்றுமைகள் இருந்தாலும் ஏராளமான வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Srisha Prabhu. Yes, thank you Maharaj. Thanks to technology also, today we had no buffering, Maharaj. We could hear you very clearly. Thank you Kalanidhi Prabhu. Just going to read out the first question, Maharaj. This is regarding the word asvarūpa-vidaḥ, which is mentioned in the verse, which is, I think we already discussed this. According to Śrīla Jiva Goswami, the spiritual forms were present when they spoke to Yashoda, when they stopped serving their husbands and children, and when they were prevented from joining Krishna. The question, Maharaj, is, Maharaj, how can the gopīs have swarupa siddha when they were prevented by Yoga Maya from joining Krishna because they were still not completely pure? யோகமாயை கோபியர்கள்
கிருஷ்ணரை அடைவதிலிருந்து தடுத்த காரணத்தினால் அவர்கள் ஸ்வரூப சித்தி அடைந்தார்கள் என்று எவ்வாறு கூற முடியும்? Well, there's two types of gopis. Those that were initially stopped were not on the highest level. They had attained this by sadhana, so they were not nitya siddha or even siddha at that point. கோபியர்களில் இரண்டு வகைகள் உண்டு. யார் தடுக்கப்பட்டார்களோ அவர்கள் முழுமை அடையவில்லை. எனவே இரண்டு வகையான கோபியர்கள், ஒருவர் சித்தி அடைந்தவர்கள், மற்றவர்கள் சாதனை மூலமாக சித்த தன்மையை அடையப் போகிறவர்கள். அடைந்தவர்கள் என்று கூட கூற முடியாது. அத்தகையவர்களே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்கள். Thank you, Maharaj. The next one from Thirumal Rao Prabhu. Dandat Pranams Guru Maharaj. How should one understand the term Supreme Absolute Truth? பரம சத்தியம் என்னும் பதத்தை ஒருவர் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, it can mean different things in different contexts, but ultimately it means Supreme Lord Bhagavan. வேறு வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றுக்கு வேறு வேறு பொருள்கள் தரப்பட்டாலும் கூட அவை அனைத்தும் பகவான் என்பதையே அந்த பதம் குறிக்கும். But Bhagavan also manifests as paramam and brahma. அதே பகவான் பரமாத்மாவாகவும் பிரம்மனாகவும் வெளிப்படுகிறார். So we can call any of these, Brahman, Paramam, and Bhagavan, absolute supreme truth. எனவே இந்த மூன்றில் எதையும் கூட நாம் பரம சத்தியம் என்று கூறலாம். But of the three, Bhagavan is superior to the other. ஆனால் அந்த மூன்றுக்குள்ளும் பகவான் இதர இரண்டையும் விட உயர்ந்தவராவார். Maharaj, the next one is from Sima Sudarshan Prabhu. Maharaj, in the Purport it is mentioned that were gopis to obtain a bodily form like the Lord's, how could the Lord execute his conjugal pastimes? So a devotee in Dasya Bhav will also get a suitable spiritual body befitting his Dasya mood in Goloka. How in the Vaikuntha planet where Dasya Bhav predominates, the inhabitants have the same bodily feature like Vishnu. For example, sārūpya-mukti, except that they will not have the Kaustuba jewel and Srivatsa mark. Kindly explain. வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய பக்தர்கள் பகவானுடைய சுரூபத்தையே அடைவார்கள். கௌஸ்துபமும் ஸ்ரீவத்சமும் தவிர்த்து அவர்கள் ஏறக்குறைய பகவானையே ஒத்திருப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. அப்பொழுது இங்கு கூறப்பட்ட விதமாக கோபியர்கள் பகவானுடைய சுரூபத்தை அடைந்திருந்தால் அவர்களால் அந்த பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. வைகுண்ட லோகத்தில் இது எவ்விதமாக நடைபெறுகிறது? Well, I think in this explanation, what he's referring to as it would not attain a male form. I think that's what he's referring to. இந்த ஸ்லோகத்தின் உரையில் கூறப்பட்டிருப்பது கோபியர்கள் பகவானுடைய உருவத்தை அடைவது என்றால் ஆண் வடிவத்தை அடைவதை பற்றி இங்கு கூறப்பட்டது. Yeah, because they were gopis, so therefore they attained a different form in Madhurya Rasa. எனவே அவர்கள் கோபியர்களாக மாதுரி ரசத்தில் பெண்களின் வடிவத்தில் இருந்தார். However, some people do attain similar forms. So those who aspire for Sakya Rasa attain forms quite similar to Krishna. ஆயினும் கூட நாம் காண்கிறோம் சக்கிய ரசத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை போன்ற வடிவத்தை அடைகிறார்கள். And even Dasya Rasa, Uddhava, who's in Dasya Rasa, he looked like Krishna. Even the gopis mistook him for Krishna. தாசிய ரசத்தில் உத்தவர் கூட கிருஷ்ணரை போலவே காட்சியளித்தார். சில சமயங்கள் கோபியர்கள் கூட குழம்பி போனார். Thank you, Maharaj. The next one is from Vaishnav Seva Prabhu. If Krishna uses his yoga maya to cover up the Aishwarya knowledge of all Dwarkavasis and make them remember him as their object of rasa only, then can we say they are also like Vrajavasis? கிருஷ்ணர் துவாரகாவாசிகளையும் தன்னுடைய யோக மாயையின் மூலமாக தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களை மறைத்து மாதுரியத்தை மட்டும் வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் துவாரகாவாசிகளும் விரஜவாசிகளை ஒத்தவர்கள் என்று கூற முடியுமா? Well, of course, Krishna can do anything. கட்டாயமாக கிருஷ்ணரால் எதையும் செய்ய முடியும். But usually he does not interfere with the perceptions and consciousness of the devotees. ஆனால் பொதுவாக பக்தர்களின் உள்ளுணர்வும் அந்த விஷயங்களில் பகவான் ஈடுபடுவதில்லை. So the devotees in Dwarka have fixed their consciousness in one way, and the people of Vrindavan in another way. துவாரகை மக்கள் பகவானிடம் ஒரு வகையான உறவில் ஈடுபட்டார்கள். விருந்தாவனத்து மக்கள் வேறு வகையான உறவில் ஈடுபட்டார்கள். And in Dwarka, inhabitants there treat Krishna as powerful, as king. துவாரகாவாசிகள் கிருஷ்ணரை சக்தி வாய்ந்த அரசராக கண்டார்கள்.
And that's there, and they get bliss from it. அவ்வாறு கண்டு அவர்கள் பேரானந்தத்தை அனுபவித்தார்கள். Of course, their consciousness and their bliss is slightly different from the people, say the residents of Vaikuntha. அவர்களுடைய உணர்வும் அவர்களுடைய ஆனந்தமும் வைகுண்டவாசிகளை விடவும் உயர்ந்தது என்று கூறலாம். And even it's different from the inhabitants in their relationship with Ramachandra. Maharaj? It's a little different from the relationships of the inhabitants of Ayodhya with Ramachandra. அதே சமயத்தில் அந்த வகையான உறவு அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களின் உறவிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். So it's superior to that because it is Krishna, but it is not as advanced or it's not so elevated as the consciousness of the people of Vrindavan. இவ்விதமாக அது வைகுண்டவாசிகளை விட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட விருந்தாவனத்து மக்களை விட அவர்களுடைய ஆனந்தம் சிறிது தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளது என்று கூற வேண்டும். So all of the different personalities in different places don't keep changing their positions. They're fixed in those positions. எனவே வேறு வேறு தன்மைகளில் பகவானிடம் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அந்தந்த நிலையிலேயே தங்களுடைய ஆனந்தத்தை அனுபவித்து ஸ்திரமாக இருக்கிறார்கள். தங்கள் நிலைமையை And they're fully satisfied with those positions. அத்தகைய நிலையில் அவர்கள் முழுமையாக திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்கள். Maharaj, you mentioned about the point of Krishna using his Yoga Maya Shakti and covering the respective inhabitants of Vrajavasis or Dwarkavasis and Mathuravasis. In that sense, Maharaj, Krishna covers himself, his original position, and by that he's getting that bliss. Maharaj, is it the right understanding that Krishna goes a step beyond this, that he even enjoys the chastisement being covered by Yoga Maya? He enjoys the chastisement of Mother Yashoda and the gopis also. நாம் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய யோகமாயின் மூலமாக துவாரகை, மதுரா, பிருந்தாவனவாசிகளை மூடுகிறார், தன்னையும் கூட சில சமயங்களில் மூடிக்கொள்கிறார் என்று பார்த்தோம். நாம் இவ்வாறு கூறலாமா? அவர் தன்னை யோகமாயினால் மறைத்துக் கொண்டு தாய் யசோதாவின் மூலமாக கடிந்து கொள்ளப்படும் பொழுது அதன் மூலமாக அதிக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாரா? Now, as I explained, the ignorance in the spiritual world is only there for pastimes to increase bliss. ஏற்கனவே கூறியபடி ஆன்மீக உலகத்தில் அறியாமை இருக்கிற ஒரே காரணம் ஆனந்தத்தை அதிகரிப்பதற்காகவே. Maharaj, next question is from an anonymous user, and it's probably not very much relevant to what we spoke, Maharaj, but the question is important. Let me read this out. When devotees reach spiritual world, do they feel about jiva struggling in the material world, and do they pray to help the fallen soul? That is part one. And part two is on chanting the holy name pronunciation. Is it most important as some chant Ram or Rama, or thinking in Vyavasatmika buddhi, concentration on the Supreme Lord? Is it most important? Hare Krishna, Dandavat Pranams, Maharaj. ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த ஆத்மாக்கள் பௌதிக உலகத்தில் கஷ்டப்படக்கூடிய ஆத்மாக்களை நினைவு கூறுகிறார்களா? அவர்களுக்காக பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்களா? இது ஒரு கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, நாம ஜபத்தை செய்யும் பொழுது ராமா அல்லது ராம் என்று வேறு வேறு விதமாக உச்சரிக்கும் பொழுது அதன் பலன் மாறுபடுகிறதா? அல்லது மனத்தை பகவானிடம் ஒருமைப்படுத்துவதே ஜபம் செய்யும் பொழுது முக்கியமான விஷயமா? Generally, they're not aware of a material world. பொதுவாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த ஜீவன்கள் பௌதிக உலகத்தை பற்றி நினைவு கொள்வதில்லை. They're completely absorbed in the pastimes of the Lord. அவர்கள் முழுமையாக பகவானுடைய லீலைகளில் ஆழ்ந்து போகின்றனர். So therefore, if they're aware of the material world, this would be a distraction. அவர்கள் அந்த சமயத்தில் பௌதிக உலகை நினைவு கூர்ந்தார்களானால் அது அவர்களுக்கு மனச்சிதறலை உண்டாக்கும். In chanting the holy name, you're saying does it really matter? So in one sense, no, because the holy name, half the holy name, the full holy name, or whatever, it always has some effect. Maharaj, I didn't get that. The holy name has effect in any case, whether it is completely chanted, improperly chanted, or whatever. புனித நாமத்தை சிறிது மாறுபட்டு சிலர் ஜபித்தாலும் கூட அது தன்னுடைய சக்தியை இழப்பதில்லை. அதன் பலன் அனைவருக்கும் கிடைக்கும். Even if you get one syllable in one word and the next syllable in another word, Ra at the end of one word and Ma at the beginning of another word, that becomes Rama. That has effect also.
சில சமயங்களில் இரண்டு சொற்களை ஒருவர் சொல்லும் பொழுது முதல் சொல்லில் ரா என்ற பதமும் அடுத்த சொல்லில் மா என்ற பதமும் வந்தாலும் கூட அதில் உள்ள ராமா என்ற சொல் அந்த பலன் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. So in the third canto there, at the end of the third canto, it says that one who has the name on the tip of the tongue gets benefit. So that is interpreted, the meaning there is that you don't even completely pronounce the name, but it's on the tip of your tongue. Even then it has effect. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, ஒருவனுடைய நாக்கின் நுனியில் பகவானுடைய புனித நாமம் இருக்குமானால் அது தன்னுடைய வேலையை செய்யும் என்று. அவருடைய உள்ளுணர்வு கூட அதிக முக்கியத்துவம் தராமல் அந்த நாமத்திற்கு அந்த முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. However, we are aware as devotees, we are aware of the different names of the Lord. ஆனாலும் கூட பக்தர்கள் என்னும் விதத்தில் பகவானுடைய பல நாமங்களை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And even these names have different amounts of அவருடைய நாமங்களுக்கும் கூட பலவிதமான அனுபவங்கள் இருக்கின்றன. And of all the names, the name of Krishna has most Shakti of all. கிருஷ்ணருக்கு Maharaj கேட்டார். Krishna's name has the most Shakti. கிருஷ்ணருடைய நாமத்திற்கே அதிகபட்சமான சக்தி இருக்கு. Yeah, it is said in Bhagavatam Purana that it has 3 times the power of Rama's name. பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் ராமருடைய நாமத்தை 3 முறை சொல்வதன் பலன் கிருஷ்ண நாமத்தை ஒரு முறை சொல்வதால் கிடைக்கும் என்று. So we choose Krishna's name over other names, and in chanting Krishna's name, we try to chant it properly. எனவே நாம் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தையே உச்சரிப்ப தேர்ந்தெடுக்கிறோம், அதையும் உச்சரிக்கும் பொழுது சரியாக உச்சரிக்க முயற்சி செய்கிறோம். Maharaj, on the point of Shravanam, the content could be same when we hear it from somebody who is actually not very advanced, but the same content when we hear from a pure devotee who's been practicing for a long time, and those words really touches the heart, it melts the heart. Maharaj, what is the root reason of that, Maharaj? When we hear from a pure devotee, why does the heart melts, Maharaj? When it other, unlike when we hear from anybody else who's not a pure devotee, does not create that transformation. ஒரே ஆன்மீகமான விஷயத்தை இருவேறு பக்தர்களிடம் நாம் கேட்கும் பொழுது 2 வகையான விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. ஒருவர் ஆரம்ப நிலை பக்தர், அடுத்தவர் முதிர்ந்த நிலையில் தூய பக்தர் என்றால் அவரிடம் கேட்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் உருகி ஆழ்ந்த பரவசத்தை அடைவதைப் போல மற்றவரிடம் கேட்கும் பொழுது ஏற்படுவதில்லை. இதற்கு காரணம் என்ன என்று கூற முடியுமா? So, as we know, if the milk is touched by the serpent, then it becomes poisonous. பாம்பு தீண்டிய பால் விஷமாகிறது என்பதை நாம் அறிவோம். The name spoken by materialists has no good effect at all. பௌதிகவாதிகளால் கூறப்படுகின்ற புனித நாமத்துக்கு எந்த நற்பலனும் இல்லை. If it's spoken by a person who's neutral, it will have some little effect. ஆனால் பக்தி உள்ளவர் அதை கூறும் பொழுது அதற்கு சில நற்பலன்கள் உண்டாகின்றன. And similarly, if it's chanted by a devotee, it has more effect. அதே போல ஒரு நல்ல பக்தர் அதை உச்சரிக்கும் பொழுது இன்னும் நல்ல பலன் விளைகிறது. So according to the delivery of the speaker, then the name will show various potency. இவ்வாறு அந்த நாமத்தை உச்சரிப்பவரை பொறுத்து அந்த நாமம் தன்னுடைய சக்திகளை அதிகமாக வெளிப்படுத்துகிறது. Same name, but in some devotees, it's covered. அதே நாமம் சில பக்தர்களிடம் வரும்பொழுது மூடப்படுகிறது. And in non-devotees or materialists, it's not only covered, but it has some bad elements mixed in it as well. அபக்தர்களிடமிருந்து வரும்பொழுது அது மூடப்படுவதோடு மட்டுமில்லை, வேறு சில தீய பலன்களும் சேர்த்து வருகின்றன. So the more one is advanced, then we have less covering. அதிகமாக முன்னேறியவருக்கு குறைந்த விதத்தில் அது மூடப்படுகிறது. So we know as you advance from Shraddha all the way to Prema, gradually all the anarthas decrease until there is 0. நாம் அறிந்திருக்கிறோம், ஸ்ரத்தையிலிருந்து பிரேம நிலைக்கு செல்லும் பொழுது பல படிகளை கடந்து செல்கிறோம். அப்பொழுது அனர்த்தங்கள் படிப்படியாக குறைந்து பிரேமத்தில் இல்லை என்ற நிலையை அடைகிறது. And the bhakti increases. பக்தி அந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிறது. So similarly, the holy name also potency increases. அதே விதமாக அந்த புனித நாமத்தின் சக்தியும் அதிகரிக்கிறது. There's less mixture of anartha or anything in it. அதில் அனர்த்தமும் பக்தியும் கலந்த விதமாக அதன் ஏற்றத்தாழ்வுக்கு ஏற்றபடி பலன் கிடைக்கிறது. Next, Maharaj, one final question. This reference to Gopal Tapani Upanishad. So it seems Durvasa Muni said
to gopis that Krishna is your husband. Can you please explain this, Maharaj? துர்வாச முனிவர் கோபியரிடம் கிருஷ்ணர் உங்களுடைய கணவர் என்று கூறியதாக கோபால் தாப்பானி உபனிஷத் கூறுகிறது. இதை விளக்க முடியுமா? So yes, Krishna is eternally the consort of the gopis. கிருஷ்ணர் சாஸ்வதமாக கோபியர்களின் கணவரே ஆவார். And of course, in one pastime, then Krishna actually marries them. ஒரு லீலையில் கிருஷ்ணர் உண்மையாகவே அனைத்து கோபியர்களையும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். We see this represented in the Gopal Champu. இது கோபால் சம்புவில் வருகிறது. So in that sense, they're husband and wife. But even if they're not, they're eternally related, so they're a similar relationship. விதமாக அவர்கள் கணவன் மனைவி ஆவார்கள். அப்படி இல்லை என்றாலும் கூட அவர்களுக்கு சாஸ்வதமான அந்த ஒருவருக்கொருவர் அந்த உறவு எப்பொழுதும் இருக்கிறது. Thank you so much, Maharaj. Nanda pranams. Jai, Jai. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki Jai. Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai. Srila Prabhupada ki